Ako ay Pilipino, ang dugo'y maharlika. MSM Media Services presents Transparency, Negros Occidental Philippines. Transparency, the longest-running talk show on cable television in the city of Bacolod. A no-holds-barred discussion of current and relevant events and issues that are imbued with public interests on health, sports, education, tourism, success stories, good governance, among others. Transparency as a crusade against corruption, injustices, illegal drugs, and criminalities in society. And now, your host. Good day. Welcome to our television program, Transparency, Negros Occidental Philippines. I'm your host, Mike Magare. Today's special presentation is about the novel coronavirus, better known as nCoV for short. Our honored guest for tonight for the first time on Transparency is our Provincial Health Officer in the province of Negros Occidental, Philippines, Dr. Ernel Tumimbang. Doc, welcome. Thank you, sir. Okay. Mga kabyanan, this coronavirus is already worldwide. In fact, the Secretary General of WHO has already declared this as a public health emergency. So, damo sa aton ng mga pungsod sa kalibutan are already excited to know more about the nCoV, no? Now, as the right person, our provincial health officer can enlighten us more about this virus. Nano ang origins ni, no? What are the symptoms and the possible treatment, no? Sa sining coronavirus, no? So, kuhaan naton sa initial statements ang aton provincial health officer, Dr. Tumimbang. Doc? Yes, thank you, sir. Thank you for inviting me, and of course, thank you for the televiewers who are tuned in right now. Mm-hmm. Now, we talk about this coronavirus. I understand this is a virus that originated from Wuhan, China, no? Yes. As of this date, more than 500 have already died due to this virus in mainland China. In other parts of the world, I understand the United States have infected 6 cases. In Canada, 2 cases. In India, 1. In the Philippines, I understand subject for investigation are 105 individuals. 1 already confirmed dead, no? From Wuhan, China, also who traveled from Wuhan, then to Dumaguete, then to Manila, no? 1 confirmed dead. Now, tell us the statistics of the coronavirus, the extent of the spread of this virus in different parts of the Philippines. Doc? Yes, right now, as you mentioned, Sir Mike, we have, in the whole Philippines, we have 105 persons under investigations. Uh-huh. Here in Negros Occidental or Western Visayas, we have 2 right now from outside Bacolod City and 1 in Bacolod City. That makes 3 persons under investigation in one of the healthcare facilities here in Negros Occidental. So wala pa some positive case because we have not yet received any laboratory results coming from the RITM for purposes of confirmation. Now, the persons who are being investigated, no, and being quarantined, tell us kung ano ang status nila. How will you determine that a person should be investigated and to be quarantined?
Yes, a person, and there are two classes of persons nga we have to look at. Ang first is ang person under investigation. And the second is ang person under monitoring. Okay, okay. I-differentiate ta sila nga duwa. Ang PUIs, as they call it, under investigation, should fit the criteria set by the WHO and the Department of Health. So ang criteria is they should have a history of travel from the countries that we have declared a travel ban on, particularly mainland China, whole of Okay. China, Uh-huh. Macau, Hong Kong, and Taiwan. And second criteria is they should exhibit signs and symptoms of flu, flu-like signs and symptoms. So that should be fever, coughing. When I say fever, 38 degrees and above. Okay, okay. Coughing, body malaise, tonsillopharyngitis. So these are the basic signs and symptoms of flu. They should be admitted at the hospital under quarantine section Okay, okay. Oh. for 14 days. And they should be subject for confirmation by taking nasopharyngeal swab and sent to Manila for confirmation RITM. We should wait for 14 days before we release patients and confirm nga negative sa aton nga laboratory results. And person under monitoring are those persons that have traveled, history of travel from the 4 places that I mentioned, but doesn't exhibit signs and symptoms of flu. Oh, So, I see. so that means under monitoring sila. But because they have history of travel, upon entry sa countries, particularly sa Philippines, ginapasunod na ang quarantine the same. But we should not admit this type of patients. They should be quarantined, home quarantine for that matter, for 14 days under monitoring. No. So they are being monitored, no? For those who have traveled to mainland China, Taiwan, Hong Kong, Macau, Yes. they should be monitored, no? Now, possibly the people here in Negros wouldn't know or would not determine who are the persons coming from those places. Possibly from the Bureau of Immigration, they can provide the information, but in ports and in, airports and seaports here, we could not determine. Yes, thank you for that question, Sir Mike. You know, we have activated our barangay health emergency and response team. Okay, okay. Critical ni ang ilang nga functions. No? As you've mentioned, paano ito mabalaan? Nga this person came from China. Well, we can never have a thermal scan in all points of entry. Yes, yes. Thermal scanning is only available sa aton international airport. Particularly, gina-thermal scan ta ni sila ang those sa Bureau of Immigration, those coming from the 4 countries that I have mentioned. Again, China, Macau, Hong Kong, and Taiwan. Gina-thermal scan ta sila. So that means nga if they are released by immigration, they are free from signs and symptoms of nCoV. Take sila flight going to Negros Occidental. Uh-huh. No? We cannot now determine kung sino. Uh-huh. Okay, because waay natas ang health card nga ginakaptan. Okay, okay. What we do, that's why we activated the HERS, the BHERS, the Barangay Health Emergency and Response Team. You know, kung sa barangay ka, every person knows everybody. Okay, okay. Oh. So may tendency nga mag-abot na siya coming from China. Either it be workers from China, students from China, or anybody nga tourist from China, then going home to the barangay or any place whatsoever. Mabalaan gina sang aton mga BHW. So they can monitor likewise. Oh. Is there any possibility nga ma-infect ang BHW2? None, because why pa man siya signs and symptoms. Okay. Ining coronavirus ni bag-o ining virus nga daw na diskubrihan sining karong gid lamang.
Now, if you have traveled to Macau or Hong Kong 2 or 3 years ago, daw, why na ni possibility? Why na siya problema, Sir Mike? Oh, why na Why problem? na siya problema? Oh. 2 years or 3 years ago or even 1 year ago, why na problema? Why na ho? Now, I'm curious, no? Kahit virus ini, nga transfer ini siguro sa person to person or pwede man sa hangin, no? Or sa animal, may mga possibilities sa sapat ni nga mag-transfer sa tao? Originally, ang mga coronaviruses came from animals. Uh-huh. For example, ang MERS-2 came from camel. Ang aton SARS, which Guangdong, China man ang SARS, came from bats. Okay, okay. Zoonotic infection ang coronavirus. That means they came from animals. That transmit sa human. But right now, may mga transmission from human to human. Human to human? Yes. Uh-huh. Human to human transmission. Uh-huh. So, why ni siya treatment of the sort, Sir Mike? So, amo na siyang transmission. That's why gina-watch out ta. Okay, because there are history of human to human transmission, dapat i-monitor tagid ang entries ng human who come in contact with persons coming from China. Oh. Tema yun na. Ang aton subong gina-obserbahan, no? Almost all people who are traveling, no, are wearing masks, no? Others would resort to wash their hands by using alcohol, no? So ang scarcity subong sa alcohol nagamat-amat. And then ang mga mask originally mabakal mo at 12 pesos, karon daw 60 pesos na, and the scarcity aragid daw hindi ka nakakita sang mask subong. Is it really very necessary nga we will wear mask because of this coronavirus, Doc? Yes, Sir Mike, let me just clear one statement that we have na airborne siya, hindi rin siya airborne. Okay, okay. Hindi rin siya madalas ang hangin. Okay. Ang mode of transmission niya sini is droplet. Magsiling ko droplet, once ang person in front of me, makaf na siya. Okay, okay. Kagbuay siya gatabon sang handkerchief or anything na maamon siya sa clothes. Definitely, kung mag-cough ka, kag mag-sneeze ka, ang tendency mapagwa ka gid sina droplets. Okay, okay. Gagmay na siya nga daw mga droplets. Amo na siyang infected. Oh, I see. So, kung tanawin mo, kung ang tao atuto kalayo, atuto siya sa Silay o Tarisay, kaglapit ka lang dahil siya kabarangay ka, there's no way nga ma-infect ka because hindi rin siya airborne. Oh, I see. Okay. So, ano ang nami nga preventive measures ta? Okay, okay. Is it mask? Is it alcohol by one hand washing? No. Gloves? The gloves, no? Oh. Ang gloves can only protect sa katon hands. We wear gloves kay because we wanted to protect sa hands ta. Okay, okay. Kag those things nga dapat proteksyonan, no? But mag-wear ta sa gloves, hindi ta na-protect ang other areas of the body. Kay pwede ta na gyapon matapo sa aton lawas. Mag-wear ta mask kag ang aton nga hands way taga-practice personal hygiene. May tendency nga ma-infect ni siya magpuso ta matata, we infect ourselves. Kung ang mask ta infected kag ang aton hands way man taga personal hygiene sub hand washing, kag makaptan ta infected mask ta, may tendency ma-infect ta. When one will remove the mask, then we have a tendency of wiping our face, ma-infect na niya. So better ang hand washing compared sa wearing mask. Wearing mask. Oo. Amo na siyang dapat. Pero necessary gid ang wearing mask or hindi man? No, why taga-advise? Ang mask should be intended for our health workers. Those in the hospitals. No? Kag ginausar ta na siya sa mga infectious ward ta. They should be the one protected. Okay. Kay kung may mga PUIs ta, kung may mga amuna, may mga confirmed cases ta kung nayara, they should be the one protected, ang aton health workers, because they come in direct contact with the persons nga highly infectious. So amo na siya dapat dira ang aton nga differences why we should not wear and who should wear mask. Ang iban sa aton nga mga pumuluyo daw nagahambal nga kung may tsimpo gani nga mga calamities ginagamit sa mga opportunist nga mga negosyante bla. Maganansya sa sandako
bangod sa kinanglang isang tao kay ti in demand katama ang mask so Supply. ginapamahala nila, no? Ti ambot kung tani ang aton government should do something about this nga maproteksyonan ang aton nga mga pumuluyo nga hindi makabakal sa ang sobra ka mahal nga mask kag daw ginatago, ginahord para nga ang demand sini magadamo. May reaction kasi ni Doc? Well, sakto na, supply and demand. Usually, amo na, even sa vegetable stock. Oho. No? Kung gujutay gani, may tendency mo saka. Mhm. Kaya because of the demand. Kaya ang supply ta, very, very... Dapat may mga regulatory body ta sinito control. Oho. Kaya para at least hindi man opportunistic bala during this time nga take advantage na ng situation. No? But it happens. I hope nga, but I think President Duterte released a certain amount, daw dako 2 or 3 billion, latest na news ko nabasa ko, purposely for, I think, buying mga protective personal equipments, mga mask, which we need really, mga disinfectant, which we need really. No? So, amo na siya. I think dapat na siguro ma-regulate yun. No? But, you know what, nga nagsaka na siya because persons ga-hoard mo. There's no really reasons behind that. Kung tanawunta, here in Negros Occidental, why should we buy a mask in the first place? Kaya subong ang Negros Occidental is negative of NCOV. Oh, negative siya. Negative kita subong. Nga mabakal kita abi. Mabakal tabi. Oo. Daw te bangod sa trend abi nga makita mo on television nga in other countries, especially in China, naga-wear gid sila sang mask, no? Sa China. Kinahanglan gid sa China. But not here. Not siguro dito sa may Manila because sa mga tal eruption, definitely they should wear. Oo. But right now, daw ay naman gani na tal eruption, no? Daw hindi naman kinahanglan mag-wear mask. Pero may mga different kinds of colors sa mga mask nga dapat sundon abi. Kung puti ang isuksok nga mask, it signifies nga nagaobra sa hospital o anong mga color sa mga mask nga dapat appropriate abi? Why ang usually surgeon mask usually is green or Okay, blue. surgeon na yan. Mga surgeons niya. But it doesn't really matter what mask you wear, no? Hindi man kinahanglan ka mag-wear sang N95 mask. Ang aton nga mask nga surgical mask, no, will do. Ang simple lang ang mask na ginabutang tanang will do. But why ko ga-recommend again to wear some mask right now? Kay why? Why it has some reasons to wear mask right now? Either it be nga kung ako gatangkaso. Kung gatangkaso ko, again, I'm telling Negros Occidental nga wait and COVID, I might protect others to be infected kung may hara ko business outside. Okay. I should wear mask para nga hindi ko ka-infect. Not because of the NCOV, but because I need to wear. Kaya ang flu is a viral infection likewise nga pwede ko transmit. So pwede ko ka laton sa iban. We are entertaining in NCOV, but we are not preparing for the common flu that we have. Ining common flu, may mga damo man nagkalamatay sa sining common flu as compared to coronavirus? Yes, history dictates nga kadamo tas ang cases nga mga pneumonias, no? Usually ang mga amo na siyang mga cases bacterial ni siya or what viral. Started with the common single common flu. Nga napabayan. Common flu din man pneumonia sa saulihe. Sa severe nga end result siya is pneumonia, which is high in mortality rate. Okay. Alam mo na history, ang atong pneumonia is one of the top killers diri sa Pilipinas. No? Amo na siyang infectious type ng top killers. Other cardiovascular disease, mga lifestyle diseases, are one in the top. Pneumonia, I think, is number 4, number 5. Oh, I see. So, matanaw-tanaw. Hindi na siya NCOV. So, ang nCoV virus ni nCoV ni, inang masiling naton sa subong sinida amo ni ang uso abi nga dapat naton halungan, no? But other symptoms abi para sang iya ka mga pneumonia, ti amo ning killer disease man nga kadamo sa mga tao nga nagkalamatay, not only Filipinos but also other foreign nationals, no? Yeah, that's true. Now ining mga nasiling naton quarantine ng mga lugar. In the province of Negros Occidental, may we ask Dr. Tumimbang
what are some of the quarantine centers that are being utilized for this coronavirus disease? Well, si Gov, no, we met with the different stakeholders sa Provincial Infectious Disease and Control Committee, which was activated yesterday. And we know the threat. Right now, kung may harap tang healthcare facility nga tatlo lang ang makater niya, for example, si El Montiliban, o kagpuno na siya, kaya because tatlo lang quarantine niya, kung mag-increase ang atong PUI, din tayo siya dalon. We have anticipated that. That's why ang si Gov Lacson decided na kinahanglan siguro matukod quarantine areas sa atong hospitals. Sa ospital? Sa hospitals owned by the province of Negros Occidental. Ano na sila? Silay, Kabangkalan, Cadiz, kag Valladolid. No? Nga itukod na sila. Hindi ni for purposes of transit lang na pagdalada dalon ta sa CL. No. Ang pasyente ta from the north and the south sa identified ta, at least may hara ta kantuan kung napuno ng CL. Remember, ang CL can only cater as much. So kinahanglan ng hospital ta ready. Di kung puno na siya subong di ta nadalo ng pasyente ta. So that's why nga may hara ta nga ginatukod subong, it should be ready right now. And I think it's ready right now. Pero pila ang ma-accommodate sila? Sila right now, gina-prepare nila dito. As far as I know, if we can address mga 4 or 5, no? Ang Kabangkalan, likewise, the same, kung mga muna nga numbers, no? And hoping hindi na ni siya magsaka pa. But at least we're overreacting. It's better than not really preparing. Okay lang mag-overreact. There's nothing wrong with 4 or 5 patients only? Abong gina siyang quarantine ta. No? Single na siya. But if worst comes to worst, siguro we can again ask the help of the other private hospitals no? To assist us on this. Kag siguro balang ko man they will really siguro help diri sa aton Bacolod City knowing sang ilaman responsibility. Persons who will be quarantined will have to pay the government or no? Well, PhilHealth ni siya mo. PhilHealth. You can always put them under PhilHealth. So pwede ni siya ma-PhilHealth charge. Why ni siya problema. Okay. Mga kabyanan ng parte sa travel ban, we'll talk about this travel ban bangod sa sining coronavirus or NCOV. Matapos ng pila ka mga message, no? We pause for a while. After the break, kambalan nato ng parte sa travel ban, no? Dali lang yan. Ako ay Pilipino. Casino Filipino, your partner in building our nation, is inviting everyone to come and watch the following upcoming free celebrity shows at Casino Filipino Bacolod, El Teatro, El Fisher Hotel. Need antiques for your home and office? Antiquities is the right answer. Antiquities has a lot of furnitures and products to choose from. Display Center is at Circumferential Road, back of Espinos Village, Bacolod City. Owned and managed by Germano Corporation. For more information, please contact Annalisa C. at telephone number 446-2776. Here now is the latest book released from Dr. Michael T. Magare, Doctor of Physical Therapy, the 10-Step Method to Prevent Elderly Falls. Enter the 10-Step Method in Falls Prevention. It is a simple step-by-step method that gives a big picture in addressing the falls problem
that affects the elderly population worldwide. This book provides the information that readers can benefit for their families and loved ones. May this book be of great help to the readers and save lives. Dr. Michael T. Maghari, Doctor of Physical Therapy, is also the author of 9 valuable life gems, 9 principles for the life journey ahead, and 7 valuable tips to being an outstanding physical, occupational, and speech therapist. All of these books from Dr. Michael T. Maghari are available in Amazon, Kindle ebook, and paperback printed editions. Thank you. To God be the glory. Ako ay Pilipino. Welcome back to our program, Transparency, Negros Occidental, Philippines. I'm your host, Mike Maghari, and of course, our honored guest for the first time on Transparency, Dr. Ernel Tumimbang, our Provincial Health Officer in the province of Negros Occidental. Now, the travel ban is now being imposed for Chinese nationals in different parts of the world, no? Also in the Philippines, there is a travel ban that covers all Chinese nationals. Now, tell us a business-ing travel ban, no? Do you think this is really very necessary nowadays, considering the impact of the coronavirus, Doc? Yes, I think we should, no? Really, kasi ang China and other places na adjacent to China, dako ang possibility of infection nga mapagwa nila. Kaya dito pinakadamong cases. Oh. Other countries, why pa tayo nakita nga positive. Oh. Diri gani sa aton, may deaths na ta. Oh. First, outside China. Outside China. Ang positive nga nag-died Oh. because of coronavirus. Amo to siya ang duwa to ka case. Oh. But isang napatay dito, ang male. Oh. So, kinahanglan siguro, gid, no? Most especially sa highly infected areas. Kinahanglan ta. Other areas, nga why pa man, kay sporadic pa lang. So, why man mag-declare ang WHO that? Somebody should decide, well, ang agency nga who can say that, kag tanan nga countries is likewise monitoring WHO, kay sila malan may capacity to declare such. Kag kinahanglan may hara gid to take on the drills parang at least not to create chaos. Kay kung waay sa isang basiling amo ni brown ta, mansig-mansig ta basi hindi sakto ang aton pag-approach ng challenges. So kinahanglan gid naton, no? Tourism wise may problema ta, but who cares about tourism than health right now. So unahon ta gid na yung health. Okay. No? ang tourism naton, mga hotels ta, of course, our tourists coming from China, Korea, Hong Kong, and other parts of China, no, cannot come over to the Philippines because of this travel ban in connection with this coronavirus issue, no? Now, luwas sa sining tourism na affected, also our economy, no? Possibly, our economy will also be adversely affected. Now, ining mga tourists naton, of course, many Filipinos rely sa ila income through tourism, no? So, dako nga halit ini, but of course, ang priority gid sa government is about the health of the people, no? So, ang tourism, ang kwartaya makita, pero ang ikayong lawas, budlay na yan. Oh. So, there is a travel ban abin hopefully, mga pila ayhan ini ka bulan o matuigan ayhan ining travel ban bangon sa sining coronavirus scare? I don't think madlagan is a year, no. Sa ako ng personal, no, kay why gid man ta basihan pa right now sa datas. But once ma-contain sang China ang problema nila, kay because I think they closed their borders likewise for those for their citizens going out.
Hindi lang sa kasulod. Daw ano man na nila nga hindi sila mapagwa. So gina-contain anay nila dito. Kung ini makontrol na from the source sa index nga countries kag hindi nakagwa and hoping nga waay sang infection ng human to human. Well, roughly give it 2 or 3 months madula ni siya. 2 or 3 Sa months. ako, I hope so. Sa ako lang ng personal opinion, not quoting anybody or any agency for that matter. No, it's a matter really of preventing para hindi kasulod. But ang key is, dapat ang countries nga which has high index of transmission, dapat makontain para nga hindi na mag-reinfect sa guwa. Kung dito ma-stop ng transmission, then I think worldwide, why naman. No? And hoping wise ang transmission person to person sa countries nga may hara na history or criteria of travel outside. So, hopefully, no, madula ng travel ban so that our OFWs can go back and forth to China nga dira sila aga trabaho abe, no? So, sa subong sini, Filipinos who are working in China doesn't want to come here to the Philippines kay may travel ban kita, no? Pero it is also their concern nga safe ang mga tao dito sa Pilipinas nga hindi man malatnan sa sining coronavirus nga pananglit may ara sila virus Ngani. ang aton nga mga Filipino workers, no? So ang travel ban naga-exist sa China, mainland China, magkadto diri sa Pilipinas sa mga taga China, Hong Kong, Taiwan kag Macau abe ate may travel ban pero i-quarantine anan na sila. Possibly makasulod sila kung importante gid pero they have to undergo 14 days of quarantine, no? Dire sa aton mga kabyanan sa probinsya sa Negros Occidental, it's good nga as of now waay gikita sang positive results of coronavirus, no? Bati ko may isa kuno ka foreigner kag isa ka bata ang under investigation or confirm na gid ni sa Corazon Locsin, may ideya kasi nito. Yeah, there is na release naman ni for how many days na. No, may duwata nga under investigation and I think may isa pa coming from I don't know Bacolod, I think na release naman ni nila mo. So I think right now there are 3 in total, no, under investigation. But right now, ginahulat na namon ang results. I hope nga ang results will turn out negative. No? Para nga ang those nga mga persons nga may hara direct contact sa aton nga PUIs, we call them, maano taman ma-allays taman ng fears nila nga base naka-contract naka-contact man sila or na-infected sila. So amo lang na ang closely monitoring ta. But right now, we are still vigilant with regards sa aton mga ports, ang aton nga protocols of transportation of patients. Kinahanglan maulo aligmat kita, no? Hindi lang ta silinga mo lang tutukan ta. But we should concentrate more sa entry kag sa monitoring sang mga persons nga that fits the criteria sang WHO kag sang DOH nga ginset. Nauning bati ko, ang Riverside Medical Center nagpagwa sang isa ka info nga may na-admit ko no sa ila hospital. How true is that? May clarification kasi ni Doc? False to siya and even Riverside I think ano man nga wa ito sila magalin. It might be somebody siguro nag-hack or nag-ano sang statement sang Riverside ang ginbutang sa social media. Again, mayo kaya mention mo na, social media is very, very critical in comes sa mo ni siya nga time, no? Kadamo sa mga false news. Fake news. Fake news, no? Kag even treatment nga gina-endorse ang social media. Waay sang treatment sang nCoV or virus for that matter. In general, waay sang treatment sa virus. Self-limiting ni siya, madula ni siya. Even given antibiotics, hindi ni siya mamati sa antibiotics. Kay virus siya. Antibiotics is focused sa may bacterial lang. But sa virus, none. So, symptomatic treatment, that means nga. Kung gaubo ka, pimnon ka sang cough para sa cough. Kung gailanat ka, pimnon ka sang
para sa ilanat. Oo. Kung gasipon ka, pinon ka para sa sipon, that's it. Hindi ka maggastos ng antibiotics kaya why na role sa viral infection. Oo. So, Doc, ang iba natin ng mga viewers are also curious to know about the difference between a bacteria and a virus, no? Tell us more about this. Well, ang viral is usually ga-cause ni sa infection kadamo, no. Ang bacteria amo ni siya ang let's say will last for more than 7 days kung untreated. Ang virus usually ang flu self-limiting as I've said. 3 or 5 days padula na ni siya. Not unless may hara ka secondary bacterial infection. Kung nag-coexist, may infection ka sa virus, may infection ka sa bacteria, then you focus on the bacteria. Kaya bacteria, fatal gid niya mo. Once nga untreated ni siya, kag hindi mo na siya makontrol by antibiotics, well, ang mortality rate niya taas. Depende kung what bacteria you have. Anong carrier sa bacteria, Doc? Well, common lang. The same ang yapon ng aton. Protective lang. Makaunta kung isda through mga staph, mga streptococcal infection. Ara na siya. Ang bacteria is common na sa aton man nga lawas. May bacteria man ta. But it is under controlled conditions. Oh, I see. Ang virus siya. Ang virus hindi na siya common sa aton niya. That is getting from outside. No, tapos kadua, usually ang virus good na siya kung during sa mga rainy season. Kaya kung natugnaw yan naming virus. Mainit siya hindi ang virus. Virus will not last 24 hours sa open. No? Kung sa shaded area man siya, hindi siya mag-last 24 hours. But once exposed mo na sa heat, sa direct sunlight, papatay na siya dahil. Amo na nga ito nga advantage sa tropical country. Climates. Yes. Compared to those cold countries nga madasig mag-multiply ang virus na kung sa mga cold countries daw madasig. Kaya sa tropical country kita hopefully hindi mag-spread. Hopefully hindi mag-spread. Now, hambalan natin pagid ang pila ka mga problema sa ikayong lawas. After the break, we will talk about sa sining swine flu bala nga sa subong sini dako damo na gid sang mga swine flu nga mga cases sa aton pungsod Pilipinas. No, we'll talk more about this after the break. Dali lang gid, we pause for a while. Casino Filipino, your partner in building our nation, is inviting everyone to come and join the following upcoming events at Casino Filipino Bacolod El Fisher Hotel. They're gonna rip it off, taking the time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Back and forth. Need antiques for your home and office? Antiquities is the right answer. Antiquities has a lot of furnitures and products to choose from. Display Center is at Circumferential Road, back of Espinos Village, Bacolod City. Owned and managed by Germano Corporation. For more information, please contact Annalisa C. at telephone number 446-2776. Ako ay Pilipino. Welcome back to our program, Transparency, right here on Sky Cable Bacolod, and also can be viewed on YouTube through Transparency Negros Occidental. Now, we shift to other health problems, no? Aside from coronavirus, nga sa subong sini, it was lengthily discussed. Now, we'll shift to African swine virus, no? Because in the Philippines, there are so many hogs, no, that were burned, no? About 30,000 hogs were burned in, I think, in Sarangani or in other parts of Davao, I think. the country, no? So tell us sa sining African swine flu ini or fever, no? About this, Doc, kay base ang ginakaon tablang nga mga baboy
halin sa mga lugar nga mga swine fever, no? Tell us abi, Doc, kung ano ang mga palatandaan. Well, why gid man problema ang human sa swine fever? Kaya because it only involves infects swine. Swine to swine transmission Okay, lang okay. siya. Ang pamangkot, kung magkaon tas sang baboy, nga may swine fever, may matabo sa atunan. Ay, hindi. Basta na-cook lang siya. I see. Hindi lang ta magkaon raw. No? You can never tell. But why siyang transmission coming from pigs going to humans? Amo na siya. Nga nagban lang ang provincial veterinary ta kag Sigob sang entry sang pork for those areas outside Western Visayas. Kay tungod nga endanger ang aton nga swine nga mga baboy tadi. Kay kung nagsulod na iya, kaluluoy din aton hog raisers. Okay. May piktuan, but not because of human. Amo nang problema sa piyak sa gwa kang ilang pangabuyan sang piggery or so kay because of the swine naapektuhan, but diri sa aton swine fever free tadi because of the ban of entry of pork right now. So amo na ang pasalamatan tagid nga early ang aton intervention for that. Hasta subong in effect pa na nga hindi ta kapasulod coming from Manila. No? Going sa Negros Occidental or going to Iloilo. Hindi kagid pakusulod sa product nga made of pork. So hopefully ma-regulate gid maayo kag mabantayan gid maayo sang aton nga mga Coast Guard ang entry sang aton nga mga baboy abi coming from other provinces of the country nga afflicted ang ila sining mga baboy, no, sa sining swine fever nga ginatawag. So damo na sinilang kalamatay dito ginlubong gani ang mga baboy, no. I've heard the Sarangani province ba to and in other parts of Mindanao, ti in Luzon may ara man sa Luzon, no. So ang Sa aton nga Pampanga, provincial government through the leadership ni Bong Lacson, ang aton governor, nagpakamaayo sa sining banning, no, especially sang siya vice governor nga siya ang pangulo sa sangguniang panlalawigan, no. So that was a very good move sa aton provincial government. Now luwas sa sining swine fever abi, dako man kita problema may kang tanan sa sining dengue bala. Damo nagkalamatay sa dengue nga balatian. So ano ang update sini, Doc? May mga campaign kita sa province? Continuous na siya, no? Wait mag-shift sang aton mga focus. Okay, because number one, tagid naman ang problema ang dengue. But right now, but even that, no? During sang height sang dengue sang 2019, sang last year, why gani mag-declare si Gob sang dengue outbreak. But other provinces as well sa Western Visayas na-declare. But kita wala. But anong status ang dengue ta subong? Nubo siya subong kaayo, Sir Mike. No? Hindi gid siya taas na. But we are monitoring the cases. Gahalin sa other areas, kag sa LGUs, kag sa hospitals. Why ta to worry about. But still, we advocate some cleanliness of the surroundings. No, hindi lang na kay because of the dengue, but other diseases as well nga vector-borne. When you say vector-borne, ginadala sa mosquitoes. So, we don't worry about dengue, but we should monitor and be vigilant with regards to increases. And we are still enforcing the 4 o'clock habit, atong search and destroy, seek early consultation, para nga ma-prevent ang infection sa dengue. Tinlo ang key, community involvement, tinlo sang palibot, discard of any containers that contain water nga hindi ta mausaron para nga hindi mabalayan sang labok. Hindi ta magtutod sa mga plastic or whatsoever kay hindi na siya mayo sa environment. Ang mga dahon-dahon lang pwede tatutdan. Kaya organic na siya. Pero ina mga guma sa Ang guma, salakyan. hindi gid no na siya ya.
No, health hazard na siya ikaduwa. Kag ikaduwa hindi na siya mayo sa ozone ta. So I see, hindi Di ko may ta na- manakpan, abi nga sagad sang tutod sina, ano, may mga penalty. I hope, I think na may mga, I don't know kung may exist na ordinance or national law sina with regards to that. But I think ang DNR may ara sina. No, nga hindi ka pwede kaamo na siya kay because environment hazard na siya, environmental hazard. So I think may ara na lay and DNR hindi na nato mapulis kay kalapad sa aton, but I think much better na mabuligan man ta sang tao through advocacy. Now, sa mga district hospitals sa aton probinsya, no, I understand may mga problema kita sa ikayang lawas. Mamangkot kita kay Dr. Tumimbang kung do we have adequate supply of medicines, no, para sa aton nga mga pumuluyo sa probinsya sa Negros Occidental. Well, sugdaw do ay pa man, no, siguro kay may mga process bantang gina-undergo sa aton mga bidding nga process, no. Hindi ta bang control kay gina-undergo ta na sa bidding, but as of now do ay pamantag ka balo pagid nga may hara ta nga problema. Well, kung may hara gid man usually ang PhilHealth na mabakal ta sugwa na reimburse ta man na galing kay extra cost na sa tao. But as of now daw tanan man nga problema sa hospitals we can manage as of now. Medicine, no? Supply, Medicines and medicine. supplies. May mga delayed in procurement, but it doesn't really stop the operation sa hospital ta. And it doesn't stop some delivery ng basic services nga dapat mandate to deliver. So, and gina-prioritize naman na subong, no? Gina-streamline lang subong ang process of purchasing sang bulk para nga madasig ang delivery sang meds ta. We have to change, ano wala na siya eh. It's a matter of really going into process kung anong mapadasig ta kag madasig ang deliveries kag ang bidding process. Kay abi mo ang isa sang aton obserbahan ang problema sa acquisition sa mga supplies, no, sa paghatag sang maayo nga serbisyo sang gobyerno para sa mga pumuluyo daw kung kisang bureaucratic requirements bla daw na sobrahan nagi kaid-id bala nga ang sobra kaid-id it redounds to the delivery of basic services nga hindi matag on time, no. So, kinanglan ang bureaucratic requirements should be done in such a way nga for the good of the government and the people itself nga amo ang beneficiary sa mga supplies ang hinapakal sa aton gobyerno, no? Kati naobserbahan ta kung kaisa ang bidding nin daw galawig, no? Kung kaisa failure sa bidding, it will take another pila ka months, ang supplies ang bulong apektado gid, no? So, kabay pa nga aton COA or aton nga sa bidding naton da nga mga committees, kinanglan should do something sa bureaucratic requirements nga mapadasig. Nga aton gobernador, Bong Lacson, nga aton Vice Governor Jeffrey Ferrer, ang luyag nila nga dasigay bala kung tani ang mga transaksyon para nga it will redound for the speedy benefits sa aton nga mga pumuluyo, no? Sure. Kay ang aton ni public service mo, it is not nili nga private ini nga mga kuha ni kag mga back ni, it is not private ang tuyo sila di for speedy benefits sa mga pumuluyo, no? Kabay pa nga mahimo ini nga ang pagbayad sa mga suppliers dasig man para dasig ang acquisition sa mga supplies, no? Since our time is running short, no, pangabayon naton si Dr. Tumimbang base may mga appeal ini siya sa mga Negrosanon sa mga health concerns sabi sa aton probinsya, Doc. Well, ang flavor of the month subong is ang INCOVI, no? Gina-assure ko lang ang public, no, hindi lang magpanic, no. Stay focused kag mamati lang ta sa legitimate source sang information ta. Hindi kita mag too much rely sa social media and share sa social media sang mga unverified nga mga statements or whatever prints or ano manda sa social media. Hindi na tayo mapanik, no. And we will keep you updated sa status kay amo lang na mali ang fear sa mga tao ta. No, ang dita paglibatan ng other tang mga concerns ang atong dengue as mentioned by Sir Mike, no.
ang siguro it boils down really sa aton cleanliness, amo man na siya sa aton NCOV and self personal hygiene, cleanliness of surroundings. Bisan pigado ta kung tinlo ang aton palibot siguro do malikawan tagid ang masakit nga mahatag sang aton sa aton lawas kung matinlo kag mayo ta magtatap sang kaugalingon ta, no? Eat nutritious food, hindi mo siling ko nga nutritious food. Those mga veggies, no? Not the prepared foods that we have. Mula na, no? Then thank you kay Sir Mike for the opportunity and sa Sky Cable and sa Transparency Negros Occidental for this time given to me to explain NCOV. Okay, thank you so much. Mga kabyanan, that was the inspiring message from our very active and accommodating Provincial Health Officer in the province of Negros Occidental, Dr. Ernel Tumimbang. Ang atong na words of wisdom, an ounce of prevention is better than a pound of cure. Ang inyong alagad, Mike Magari, nagasiling, thank you so much. Mabuhay ang Pilipino. This has been another presentation of Transparency. Be with us again every Wednesday, Friday, and Saturday at 8 p.m. Channel 32 and on Sunday at 12 noon Channel 40. For comments, suggestions, and ad placements, please contact Mike Maghari at cell number 0919-260-6943. You may view this program and subscribe on YouTube through Transparency Negros Occidental, Philippines. Thank you for watching. God bless everyone.